Bang Tasmania là bang đảo duy nhất nằm ở phía nam Australia, chỉ cách Melbourne 1 giờ bay và Sydney 2 giờ bay. Với vị trí bao quanh bởi Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương, Tasmania có khí hậu ôn hòa với 4 mùa trong năm. Bang Tasmania có diện tích rộng hơn 68.000 km2, sở hữu nền ngư và nông nghiệp phát triển thịnh vượng. Ba ngành đóng góp nhiều nhất vào tổng giá trị gia tăng của Tasmania trong năm 2017-2018 là nuôi cá hồi, thủy sản và chế biến thủy sản. Tổng giá trị của các ngành này đạt đến 1.182 triệu đô. Thành phố Hobart là thủ phủ bang Tasmania, nằm bên cửa sông Derwent, miền đông nam đảo Tasmania. Đây là thành phố đã và đang được phát triển mạnh thành trung tâm hành chính của vùng nông nghiệp giàu có, cùng các hoạt động công nghiệp và kinh doanh nổi trội. Bang Tasmania sở hữu trường đại học Tasmania, xuất sắc nằm trong top 293 đại học xuất sắc nhất thế giới, được kiểm chứng bởi bảng xếp hạng giáo dục uy tín QS World University Rankings. Đăng ký tham dự sự kiện Tháng du học Shine with Australia để gặp gỡ đại diện bang Tasmania và tư vấn 1-1 cùng với các đại diện trường đại học Tasmania. Xin kính chào quý vị phụ huynh, các bạn sinh viên cũng như các bạn đã tham gia chương trình Tỏa sáng cùng Australia. Chào mừng các bạn đến với hội thảo nói về các địa điểm nổi bật của bang Tasmania. Mình tên là Xuân Bách, là cựu sinh viên của trường đại học Tasmania. Còn mình là Tuyết Minh, hiện tại mình là sinh viên đang theo học tại bang Tasmania. Cả hai chúng mình đang học tập và làm việc tại bang Tasmania của Úc. Qua cái buổi hội thảo ngày hôm nay thì chúng mình hy vọng là sẽ đem đến cho các bạn những cái thông tin hữu ích, những cái trải nghiệm học tập và làm việc tại bang Tasmania. Đồng thời là chương trình cũng sẽ có những cái khách mời đang công tác tại Sở Giáo dục bang Tasmania và những cái chuyên viên về giáo dục quốc tế của chính phủ bang Tasmania tham gia chương trình hôm nay. Chương trình của chúng mình hôm nay thì gồm 4 phần. Phần đầu tiên sẽ giới thiệu về bang, cũng như là những điểm đến của du học, cũng như là nhiều sinh viên Việt Nam đang theo học và làm việc tại đây. Sang phần thứ hai thì chúng ta sẽ cùng nghe những chia sẻ từ chính các bạn sinh viên đang học tập tại bang Tasmania. Đến phần thứ ba thì sẽ là phần giới thiệu về trường và những ngành học nổi bật. Tụi mình sẽ nói thêm cho các bạn biết về những ngành học nổi bật đang trong nhu cầu thì dễ dàng cho các bạn sau khi tốt nghiệp sẽ dễ dàng kiếm được công việc. Phần thứ tư thì chúng ta sẽ nghe những cái chính sách hỗ trợ nào của chính phủ dành cho các bạn sinh viên quốc tế đang theo học tại bang. Thì khi nói về du học Úc, mọi người thường nghe đến những thành phố lớn như là Melbourne, Sydney. Tuy nhiên là trong những năm gần đây đã rất nhiều các bạn sinh viên quốc tế đã đến và học tập tại bang Tasmania. Trong nhóm theo như bác được biết là sinh viên Việt Nam của chúng ta là chiếm top đầu theo học tại bang Tasmania luôn các bạn. Và không để các bạn chờ lâu nữa thì mở đầu cái chương trình hội thảo ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng tìm hiểu về bang Tasmania thông qua những cái phần giới thiệu sau đây nha. On behalf of all Tasmanians, we are happy to welcome you to this state. In moving to Tasmania, you are now among friends. You will become part of a safe and welcoming community, a community that embraces and celebrates diversity and welcomes each and every one of your cultures. Whether you have chosen to study in our university, vocational educational institutions or schools, you have chosen an amazing part of the world to start this new chapter of your life. Here you'll certainly receive a world-class education, and we invite you to embrace our amazing island lifestyle. Join us in tasting our incredible fresh food and produce. Take time to travel and learn about our vibrant and historically rich cities and towns. Enjoy some of the world's cleanest air. Walk along picturesque beaches. Visit some of our world-renowned national parks and climb our mountains. And be amazed over and over again by the stunning natural environment Tasmania offers. We also have an innovative, thriving business environment with a growing focus on technology and entrepreneurship. And of course, these growing industries bring jobs. Jobs for those who are willing to take hold of the opportunities that Tasmania offers. To put it simply, Tasmania is opportunity. In Tasmania, you can follow your dreams and make them real. May you see the fulfilment of your passions and dreams here as you join me and many others in calling Tasmania home. Once again, welcome, and we wish you all the very best in your new life in Tasmania. Thì anh Bách đã đến đây từ năm 2018 đúng không? Đúng rồi. Thì anh có thể chia sẻ cho các bạn biết là ấn tượng đầu tiên của anh về cuộc sống cũng như con người ở Tasmania có được không ạ? Đúng rồi. Cái ấn tượng đầu tiên của anh là khi mà anh tìm hiểu về bang Tasmania và được thế giới công nhận luôn các bạn, là
cái không khí trong lành nhất thế giới được xếp hạng nha. Điều đó rất là giúp ích các bạn rất là nhiều. Cái thứ hai là bác nhận thấy là người dân Tasmania rất là thân thiện và tốt bụng, chưa cần các bạn mở lời để mà nhờ họ giúp đỡ, họ đã sẵn sàng hỏi các bạn cần giúp hay không để họ giúp luôn, rất là tốt nha các bạn. Cái này là em hoàn toàn đồng ý với anh Bách luôn á, là lúc nào á trên đường đi các bạn gặp bất kỳ khó khăn gì về xe cộ thì luôn luôn sẽ có người hỏi các bạn là các bạn có cần giúp đỡ hay không, hay cả là như anh Bách đã nói là không khí rất là trong lành. Thì đây là cái điều mà mình rất là khó thấy được khi ở Việt Nam. Thì ở đây là ngay biển là không khí trong lành, rừng núi thì rất là trù phú luôn, thì rất là tốt cho các bạn sinh sống và rất là tốt cho sức khỏe của các bạn nữa. Đúng rồi. Dạ vâng, một trong những điều thú vị là cộng đồng sinh viên Việt Nam tại bang Tasmania đang ngày càng lớn mạnh. Mình muốn giới thiệu với các bạn một vị khách mời đầu tiên trong buổi hội thảo ngày hôm nay, đó chính là cô Harriet. Cô là giám đốc giáo dục toàn cầu tại Study Tasmania, là cơ quan xúc tiến giáo dục quốc tế của chính phủ bang Tasmania. Cô Harriet sẽ chia sẻ thêm với các bạn những lý do các bạn nên học tập tại bang. Dạ, xin mời cô Harriet. My name is Harpreet Gill, and I'm the Global Education Manager here with Study Tasmania. Thank you so much for this opportunity to speaking with all of you. And Study Tasmania is a study body for the Tasmanian government, and we're delighted that so many Vietnamese students choose Tasmania as their study destination, whether it's for schools, TAFE, other registered training organizations, or the University of Tasmania as their provider of choice. We have a huge Vietnamese community here, and it's growing, and you'll see a lot of them as part of this discussion with me here today. I've been asked to let you know why you should choose Tasmania as your study destination. I hope our videos give you a bit of insight as to the nature aspect of this destination. But here in Tasmania, we are a friendly bunch. It's a safe locations. Parents who are concerned about their children's safety always choose Tasmania as their study location due to safety. A lot of Tasmanians speak English rather than other languages. So if you're interested in improving your English language capabilities, this is another reason why Tasmania is a destination of choice for many students. And other than that, our providers that are on the call especially provide great support to international students, whether it is their welfare, employability opportunities, and other opportunities and support to ensure that our students are well taken care of and have the opportunity to do really, really well in their studies. Another benefit that students find in studying in Tasmania is that students that have aspirations to remain in Tasmania or Australia post-studies know that Tasmania is classified as a regional destination as per the Australian visa system. This means that students after graduation may have the opportunity to apply for state nomination, which the Department of State Growth manages, and each year the state gets a certain amount of quota in which they can nominate students or other professionals to remain in Tasmania or Australia permanently or for a longer time frame. In addition to that, Australia has just announced very generous post-study work rights as well. So Australia is becoming more and more of a destination of choice for students who want to experience the study and lifestyle here and then want to work here and gain some experience as well. So definitely choose Tasmania as one of your destinations. Thưa các bạn, quả thật là các bạn nên đến Tasmania học tập và làm việc, bởi vì đây bản thân Bách là gần 5 năm sống và Phật làm việc ở Tasmania rồi. Tasmania của chúng ta không quá xô bồ, không quá đông đúc như các thành phố lớn khác, nhưng luôn luôn có một cái nét đẹp rất là riêng của bang, đến từ tự nhiên, đến từ con người, và đó là một trong những cái lý do tạo nên cái nét khác biệt riêng của bang. Thì ngay sau đây mời các bạn hãy cùng chúng mình du lịch đến bang Tasmania qua màn ảnh. Thì chúng ta sẽ cùng tham quan hai thành phố lớn của bang, đó chính là Hobart và Launceston.
Thành phố Hobart hay Launceston là hai thành phố tập trung nhiều sinh viên quốc tế nhất, cũng như là rất là nổi tiếng về những địa điểm và những nhà hàng. Vậy thì từ Việt Nam chúng ta sẽ đến Tasmania như thế nào? Ngay sau đây thì Tuyết Minh và Xuân Bách sẽ mời các bạn gặp gỡ anh Lam Lê. Anh đang làm việc tại bộ phận phát triển thị trường cho Sở Giáo dục Bang Tasmania, và anh cũng đã từng là chủ tịch hội sinh viên tại đây. Các bạn cũng đã sống ở bang Tasmania rất là nhiều năm. Đấy thì mời anh Lam chia sẻ sơ bộ về Tasmania. Tasmania là một bang hải đảo tuyệt đẹp của Úc, nổi tiếng với những bờ biển hoang sơ, những khu rừng được liệt vào danh sách di sản. Tuy vậy thì tài sản lớn nhất lại là con người. Người Tasmania nổi tiếng với sự thoải mái, thân thiện và chào đón. Tasmania thì cách Melbourne khoảng hơn 1 giờ bay và Sydney thì khoảng 2 giờ bay. Mỗi tuần có khoảng 700 chuyến bay từ Melbourne hoặc Sydney đến Tasmania, nên là việc đi lại rất là thuận tiện. Từ Việt Nam các bạn có thể bay qua Melbourne hoặc Sydney và sau đó sẽ bay qua Tasmania, hoặc có thể đi tàu từ Melbourne qua Tasmania. Diện tích khoảng 1/5 Việt Nam và dân số hiện nay khoảng hơn nửa triệu người. Do vậy thì chính phủ rất là khuyến khích các bạn trẻ có tay nghề cao hoặc là sinh viên quốc tế đến theo học tại đây. Tasmania thì được biết đến là một bang có thiên nhiên rất là yên lành và con người thân thiện. Do vậy cũng thu hút nhiều khách du lịch, và gần đây thì lượng sinh viên du học tại Tasmania thì tăng nhanh. Thành phố lớn nhất ở Tasmania là Hobart, sau đó là thành phố Launceston, là nơi mà hầu hết các trường cũng như là sinh viên tập trung tại hai thành phố này. Vậy là chúng ta đã tham quan và biết đến một số thông tin về bang Tasmania cũng như những điểm đến cho du học sinh. Xin mời các bạn cùng chúng mình sẽ tìm hiểu phần 2 của hội thảo ngày hôm nay. Phần này sẽ nói cho các bạn biết những lý do các bạn nên đến học tại bang Tasmania cho các cấp học từ trung học, cao đẳng nghề cho đến đại học và sau đại học. Và đầu tiên thì chúng ta sẽ lại tiếp tục tìm hiểu về du học tại đây, và chúng mình sẽ cùng gặp lại anh Lam Lê với những chia sẻ của các anh về những lý do mà các bạn nên du học ở bang Tasmania. Xin mời anh Lam. Có nhiều lý do để các bạn sinh viên chọn học tại Tasmania, và trong đó có thể kể đến như là thứ nhất là môi trường sống an toàn và thân thiện. Ngoài có nhiều cảnh quan đẹp thì con người Tasmania thân thiện. Thứ hai nữa là khí hậu ôn hòa, nhiệt độ không quá cao hoặc không quá thấp. Nhiệt độ mùa hè thì dao động từ khoảng 20 đến 25 độ C, mùa đông 3 tháng lạnh nhất thì khoảng từ 7 đến 15 độ C. Chất lượng cuộc sống cao, tuy không có nhiều hoạt động bằng các bang lớn khác, nhưng mà Tasmania thì cũng có những lễ hội riêng và những lễ hội cộng đồng riêng và đặc trưng của mình. Cái điểm nữa là chi phí và học phí rất là hợp lý ở đây. Và cái điểm nữa là môi trường phát triển tiếng Anh tốt. Bang Tasmania thì đang thu hút sinh viên quốc tế, nhưng cái tỷ lệ sinh viên bản xứ còn rất là cao và thân thiện, thì cơ hội cho các bạn du học sinh phát triển cái giao tiếp tiếng Anh nhanh hơn nhiều. Và cái điểm cuối cùng mình có thể kể đến đó là cái cơ hội cho sinh viên sau khi tốt nghiệp. Và nhiều bạn chọn Tasmania là nơi định cư sau khi học và làm việc ở đây. Một cái nét đặc trưng ở Tasmania là cộng đồng người Việt ở đây rất là kết nối nhau. Hội sinh viên Việt Nam ở Tasmania là hội sinh viên năng động và nhiệt tình, hỗ trợ nhau nhất ở bang. Với hơn 4.500 members kết nối trên Facebook group của Hội sinh viên Việt Nam ở đây, thì hội thường xuyên tổ chức các hoạt động cho sinh viên trên dưới 20 hoạt động mỗi năm. Nên là các bạn sinh viên khi mà qua du học thì sẽ cảm giác được hỗ trợ rất là tốt. Ngay bây giờ mời các bạn cùng lắng nghe chia sẻ của các bạn sinh viên đến từ Việt Nam hoặc đã và đang học tập tại bang Tasmania, chia sẻ về những cảm nhận của mình khi sống, học tập và làm việc ở đây nhé. Hi everyone, I'm Haley. So my name is Anthony. Hi, I'm Lê, or you guys can call me Haley. Hiên An. I'm Thảo. I'm from Vietnam. I've been living in Tasmania for 5 years, and currently I'm studying certificate 4 in accounting and bookkeeping at Tasmania. At the moment, I'm the asphalt plant engineer at Downer Group. I'm studying marine and toxic science in UTAS. Community Services. Bachelor of Business degree. Diploma of Information Technology Networking. And I'm currently doing my Bachelor of Social Work at UTAS. I have been in Tasmania for nearly 3 years. I moved to Tasmania 6 months ago. My first impression of Tasmania, it has very beautiful nature. And I love the people here. They are friendly, approachable, and they are always willing to support you. Living here and studying here every day is like going on a holiday. If you used to live in a big city and you want to escape from that city,
Tasmania is the best flight for you? Tasmania is not small. It may look small on the map, but it's not. It has a lot of sightseeing places that students can explore. If you want to catch up with friends, you can go to the city. It is so close. And if you're fed up with schoolwork or socializing, you can just a few kilometers away and you can enjoy a walk in the bush with nature. I also love traveling around, hiking, going on the field trip. Activities like hiking, kayaking, sometimes even, skiing if you're lucky. Wherever you travel to, you can see a beach and then white sands and enjoy a very fresh air. My favorite activity actually is sitting outside at night, looking up the sky and be amazed at how clear and visible the stars are. Going to weekend markets such as Salamanca or the Farm Gate Market. In here, everything is grown in Tasmania, and you got a chance to taste a lot of different specialties of Tasmania. I really like Tasmania. I want to come here and try to start my life here, and then I fall in love with Tasmania. Các bạn sinh viên quốc tế từ nhiều quốc gia khác nhau đều đã chọn Tasmania là nơi học tập và mỗi người đều có những cái trải nghiệm khác nhau. Thì sau đây xin mời các bạn cùng gặp gỡ các bạn cố vấn sinh viên quốc tế đang học ở Tasmania trong phần video sau đây nha. Hi, we are the International Student Ambassadors batch of 2021 from Study Tasmania. Today, we are visiting the Tasmanian Peninsula. Please join us on this exciting adventure. Hi, I'm Ipshita and I'm from India. I'm currently studying Bachelor of Science. My name is Jessica. I am from Colombia. I am studying an advanced diploma in leadership and management. Hi, my name is Mandy. I'm doing a diploma of engineering at TASTAFE. My name is Zay, and I'm from Myanmar. And currently I'm studying a Bachelor of Ocean Engineering at the Australian Maritime College. My first impressions of coming to Tasmania was it's really pure. The air was crystal clear. I thought it was a very nice place, that it was quite similar to Colombia because of all of the mountains and all of the nature. When I first thought of coming to Tasmania, I had no idea how Tasmania would treat me. When I first got here, it was a bit different because I'm used to the city lifestyle. But once you start making friends here, I think it's a wonderful place. There's so much scenery that's beautiful, breathtaking, I would say. Like in Colombia, one of the parts that we do in Colombia is dance to get new friends. I found just now that they have some places where they teach salsa, and I feel very comfortable to go there and dance with them. I'm involved with the community mostly through my hobbies like running as well as volunteering. I'm very grateful to study Tasmania. I am very lucky to find new friends here, my fellow international student ambassadors. And with societies at Utah, there's a lot of societies like Malaysian Students Association or Multicultural Club. There's quite a few of them that you can just make friends there. I like fairy bread. It's like a piece of white bread with butter and some sprinkles, or some people call it hundreds and thousands. It is amazing. I love lamingtons. Yeah, I love a cheeky little lamington with some jam inside.
My parents have been really well connected with me, although I'm really far away. We are always talking on WhatsApp. I talk to my mom every day, so there hasn't been a day when we have felt that I'm really far away. Honestly, Tasmania is a really awesome place to come study in. Get to make a lot of friends, get to really enjoy stuff that you wouldn't be able to do. So a lot of water sports here that I would not be able to do if I was somewhere else. Something like stuff like sailing, biscuiting, or even just windsurfing. It's pretty cool out down here. Staying abroad at the beginning can really be daunting, but I would highly recommend everyone to stay motivated, get involved with the community, be proactive in studies most importantly, but also outside the classroom. You gotta really do stuff outside the classroom as well to get to your dream job or reach whatever goals you want to achieve in the country where you are. Ở bang Tasmania, chúng mình có rất nhiều trường học hoặc là nhiều ngành học cho các bạn lựa chọn. Ngay sau đây, chúng ta hãy cùng tham quan một số trường trung học tiêu biểu ở đây nhé. Đầu tiên, mời các bạn đến tham quan trường trung học cơ sở Taruna. Trường nằm dọc theo bờ sông Đô xinh đẹp của Hoa Bạc, với lối đi ra bãi biển riêng của mình. Trường có chương trình giảng dạy tuyệt vời dành cho sinh viên quốc tế và lịch sử đáng tự hào về những sinh viên đã đạt thành tích cao theo học các trường đại học uy tín nhất nước Úc. Các lớp học tiếng Anh tại trường trung học Taruna được giảng dạy theo các nhóm nhỏ, gần gũi để học sinh có thể phát triển kỹ năng, nói và viết tiếng Anh lưu loát hơn. Trường có các chương trình chuyên sâu về ngành hàng hải như khoa học hàng hải và giáo dục ngoài trời, cũng như các hoạt động như chèo thuyền kayak và lặn dưới biển. Trường cũng có rất nhiều môn học về nghệ thuật và âm nhạc để cho các bạn có thể thỏa thích, tham gia và phát triển tài năng của bản thân. Các môn học chính và ngoại khóa bao gồm sản xuất phim, hoạt hình và sản xuất phim, toán nâng cao cho các bạn học sinh tài năng hay là tâm lý học. Tiếp theo sau đây, chúng ta sẽ cùng đến với trường trung học cơ sở Prospect tọa lạc tại thành phố Launceston xinh đẹp. Trường nằm trong một khung cảnh đầy cây xanh với tầm nhìn ra những ngọn núi xung quanh. Trường có lịch sử lâu đời chào đón sinh viên quốc tế từ khắp nơi trên thế giới và duy trì chương trình kết nghĩa trao đổi với Kagawa, Nhật Bản. Vào năm 2017, trường đã nâng cấp khuôn viên mới với trị giá 8,5 triệu đô la Úc và giờ đây sinh viên có thể học tập tại các cơ sở và lớp học rất hiện đại. Trường trung học Prospect có chương trình chuyên sâu dành cho các bạn sinh viên quốc tế và những hỗ trợ thêm phù hợp cho mỗi bạn sinh viên. Ngay sau đây, mời các bạn đến với trường trung học phổ thông Rossney tọa lạc trong khuôn viên rộng rãi phía đông của Hồ Bạc với khung cảnh sông nước vô cùng tuyệt đẹp. Trường được biết đến với những trải nghiệm học tập, cơ sở vật chất, giáo dục nghề nghiệp tuyệt vời và có rất nhiều lựa chọn môn học. Trường Rossney có bề dày về kết quả học tập xuất sắc trên tất cả các ngành. Trường nằm ở vị trí cách trung tâm thành phố Hồ Bạc 15 phút đi xe buýt và thuận tiện đến các khu vực vui chơi giải trí và bãi biển ở Hồ Bạc. Năm ngoái, một học sinh quốc tế tại trường Rossney đã giành giải thưởng thành tựu nổi bật TISC và Rossney College đã có 29 học sinh được kết quả cao với ATAR trên 90 vào năm 2018. Hơn thế nữa, một học sinh tài năng ngành khoa học của trường đã vượt qua hơn 1.800 học sinh đến từ 75 quốc gia đã nhận nhiều giải thưởng tại hội chợ khoa học và kỹ thuật quốc tế Intel tại Phoenix, Arizona, Hoa Kỳ. Các môn học chính và ngoại khóa bao gồm truyền thông, phim và thiết kế âm thanh, giáo dục ngoài trời, toán, kịch và nghệ thuật biểu diễn, robotics và mã hóa, nhà ở và thiết kế. Ngay sau đây, chúng ta sẽ cùng đến với Launceston College, là trường phổ thông trung học lớn nhất ở bang Tasmania. Trường có vị trí ngay trung tâm thành phố Launceston, bên cạnh dòng sông, công viên, các cửa hàng và quán cà phê. Trường có nhiều sự lựa chọn về môn học và đã xây dựng truyền thống xuất sắc hơn 100 năm qua. Trường trung học phổ thông Launceston có khóa STEM tiên tiến, khoa học, công nghệ, kỹ thuật, nghệ thuật và toán, với các cơ sở công nghệ cao cho phép học sinh thực hiện các dự án thú vị.
Học sinh có thể sử dụng các công nghệ như thực tế ảo, in 3D, các bằng tia laser để tạo ra các sản phẩm nguyên mẫu. Học sinh được khuyến khích và hỗ trợ để áp dụng các kỹ năng của mình trong thực tế bằng các mô hình kinh doanh nhỏ với sự cố vấn của đội ngũ giảng viên của trường. Các tiện nghi cao cấp khác bao gồm hồ bơi, phòng tập thể hình, cơ sở sản xuất truyền thông được trang bị đầy đủ và khoa nghệ thuật rộng lớn. Trường Launceston College có một bộ phận hỗ trợ tuyệt vời cho học sinh quốc tế với đội ngũ cố vấn học sinh quốc tế giàu kinh nghiệm, giúp học sinh tận dụng tối đa thời gian của mình tại trường. Các môn học chính và hoạt động ngoại khóa như sau: kỹ thuật và thiết kế mô hình, công nghệ doanh nghiệp số, thiết kế và tạo game, thiết kế đồ họa, toán cao cấp và sản xuất nghệ thuật. Chúng ta đã tham quan 4 trường trung học tiêu biểu nằm tại Hobart cũng như Launceston. Ngay sau đây, mời các bạn hãy cùng tiếp tục xem những ưu điểm khi du học bậc phổ thông trung học và phần giới thiệu ngay sau đây. The state of Tasmania offers students from all over the world the opportunity to be part of a thriving community that is quickly becoming one of the most desirable places to live, work and study on planet Earth. Tasmanian government schools deliver the Australian curriculum and have a strong history of academic excellence and achieving exceptional results. In Tasmania, 98% of students who apply for university receive an offer, more than any other state or territory in Australia. The Tasmanian education system divides junior high schools, years 7 to 10, from specialised senior high schools, years 11 and 12. Senior high schools provide a focused preparation for future studies at university, access to specialised facilities, and more than 100 exciting subject choices. My favorite thing about my school is the subject that I am studying. There are psychology and legal studies because these subjects are not available in my country during high school and college. My favorite subject is ELD. It's English class for international students, and it really helps me improve my English, which is really helpful for me to study in medicine afterward. Tasmanians are known for being helpful and friendly. Tasmania's cities are safe, welcoming, and offer a secure environment for international students. I've found that here's a really good environment to study English because there's not many South Koreans around, so I can focus on practice English. I would recommend students go to Tasmania to study. And when you go here, my advice is not to be shy to make friends with people here because everyone is very friendly and helpful. In my spare times, I always hang out with my friends, have some Australian barbecues, and playing basketball. Teacher always organize different excursions for us to look around Tasmania. Tasmania has the cleanest air and some of the purest water in the world, and is home to amazing natural wonders and landscapes. Because we are an island state, Tasmania experiences 4 distinct seasons and a moderate climate, and Hobart is one of Australia's driest capital cities, so you can experience the changing outdoors all year round. For someone who comes from a big city, this place is fantastic because it's not loud and has no pollution, and the atmosphere is just so relaxed. My most memorable experience was visiting Russell Falls and the national park, which was just stunning. Operated by the Tasmanian government, our homestay program offers safe, secure and welcoming accommodation for students from years 7 to 12 to experience an authentic Australian family and community life.
Tasmanian Government Education maintains regular direct contact with our host families and ensures that all host families meet our high standards for accommodation and student welfare. Every Tasmanian government school employs a dedicated international student advisor to provide learning and personal support to international students. Our schools offer free specialty enrichment programs to cater for students' passions and talents. Students are encouraged to participate in enrichment activities to promote a healthy study-life balance, practice their English, and make new friends. I think the relationship between student and teacher is quite friendly and very equal to each other. And I think the student here is very friendly to the international student. Before I came here, I felt nervous because my English wasn't good at that moment. But when I came here, I made some local friends and they helped me with my accent or my English speaking skill. Come to Tasmania, try something different. It changed my life and I love it and I'm sure you will love it too. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nói về du học nghề với bậc học cao đẳng tại bang Tasmania. Nhưng trước tiên hãy cùng trao đổi với cô Harpreet để tìm hiểu thêm về những cái ngành nào là ngành thế mạnh cũng như là có nhu cầu lao động cao tại bang Tasmania. Xin mời cô Harpreet. So more often than not, students always ask me what are the key industries in Tasmania, and it is a discussion that I really like to have because a lot of us who study because we want to look for a job, we want to support our family, we want to ensure that we have a strong career pathway. It's important when you're deciding what to study to know what is important in the location that you're going to. So for example, in Tasmania, we have a huge need in the healthcare area. Tasmania is a growing population, but also an older population. As a result, there's high demands on our healthcare system, and occupations such as nurses, doctors, and other allied health is highly beneficial and really sought after. Other areas that are relevant to our destination includes hospitality and tourism related courses. We're an island off Australia, which is another island, and we are a bit of a tourism destination. As such, there's always need for people in the tourism and hospitality sector. Again, Tasmania is big in agriculture as well. That's another area that there's always demand. Not to mention engineering, renewable energy. Tasmania earlier this year was net carbon negative. It's one of the only jurisdictions in the world to reach that status, and we have a huge focus on sustainability and renewable energy. And we run on hydroelectricity. So all those dams were built by engineers, and they need engineers and other tradespeople to maintain, and we have a very, very ambitious renewable energy focus, and for that reason there's quite a lot of demand in that space as well. So these are some key industries that I've touched on, but we have worked with our Migrant Resource Centre to develop a page called Migrant Network Tasmania, where industry insights really highlight what different industries looking for and where the demands is. So I really suggest you visit the Migrant Network Tasmania website for that information. Vậy nói về cao đẳng nghề thì TASTEP là trường cao đẳng nghề lớn nhất ở bang Tasmania, cung cấp rất nhiều nhân lực cho bang. Ngay sau đây, mình tiếp tục mời các bạn cùng trao đổi với anh Lam Lê để xem những lý do nào các bạn nên theo học tại trường cao đẳng nghề ở Tasmania, đặc biệt những ngành học nào được nhiều sinh viên quốc tế theo học ở TASTEP. Vâng, xin mời anh Lam ạ. Mình xin giới thiệu hệ thống cao đẳng nghề TASTEP là trường đào tạo nghề trong top 10 trường dạy nghề lớn nhất của Úc. Hiện nay thì TASTEP có khoảng 33.000 sinh viên đang theo học. Có 12 cơ sở đào tạo ở 3 thành phố Tasmania là Hobart, Launceston và Devonport. Có nhiều lý do để các bạn sinh viên học tại TASTEP, thì trong đó mình có thể kể đến 5 lý do chính. Đó là thứ nhất, TASTEP liên kết việc đào tạo với các ngành ở địa phương cùng các chuyên gia để mà giảng dạy. Thứ hai nữa là kinh nghiệm thực tế mà các bạn khi đi học.
Khi học cao đẳng nghề thì thời gian bạn thực hành nhiều hơn. Do vậy là bạn có những cái trải nghiệm thực tế và thường sẽ được các doanh nghiệp ở đây đánh giá rất là cao. Cái lý do thứ ba nữa là cái sự hỗ trợ cho từng sinh viên, đặc biệt là sinh viên quốc tế thì các bạn sẽ được giúp đỡ nhiệt tình bởi các bạn cố vấn sinh viên quốc tế ở đây để mà các bạn thích nghi nhanh hơn, cũng như là có nhiều mối quan hệ mới khi đi du học. Thứ tư thì TASTEP là được điều hành và quản lý bởi chính phủ. Do TASTEP được quản lý bởi chính phủ và Sở Giáo dục của bang nên là việc định hướng ngành nghề cũng như là đầu ra cho bang thì TASTEP là nơi đào tạo nguồn nhân lực rất là lớn cho bang. Nên là ngành nghề mà đào tạo ở TASTEP không chỉ đa dạng nhưng mà còn nó đáp ứng được cái nhu cầu lao động của toàn bang ở đây nữa. Và cái lý do cuối cùng cũng rất là quan trọng, đó là các chương trình của TASTEP cũng có những cái lộ trình để mà các bạn lên học đại học sau này. TASTEP hợp tác chặt chẽ với trường đại học UTAST, và sau khi học xong cao đẳng nghề ở TASTEP thì các bạn có những cái lựa chọn để học cao hơn lên để lấy bằng đại học nếu cần. Trường hợp này thì các bạn sẽ được miễn giảm môn học, và điều này cũng sẽ giảm thời gian cũng như là chi phí để mà các bạn có thể lấy được cái 2 bằng, đó là bằng cao đẳng cũng như là cái bằng đại học. Thì đó là 5 cái lý do mà rất là nhiều bạn sinh viên đang theo học tại TASTEP. Có thể kể những cái ngành sinh viên quốc tế theo học nhiều như là du lịch, khách sạn, làm bếp, y tá, điều dưỡng, sức khỏe cộng đồng, chăm sóc trẻ em, khoa học, tin học, cũng như là kinh doanh, kế toán hoặc là kỹ sư. Xu hướng nhu cầu lao động các nhóm ngành nghề về sức khỏe, y tế và chăm sóc cộng đồng ở Tasmania thì cao hơn hẳn so với các ngành khác. Tuy nhiên thì cái nhóm ngành y tế như là điều dưỡng thì nhu cầu đầu vào tiếng Anh cũng cao hơn, tức là IELTS phải trên 7 điểm. Nếu như là các bạn muốn học về nhóm ngành sức khỏe, y tế, healthcare và có khả năng tiếng Anh tốt thì cơ hội rất là tốt. Đây là ngành rất là hot gần đây. Tuy nhiên thì với Tasmania thì mình phải nói thêm, đó là thế mạnh khác về du lịch, nhà hàng, khách sạn. Đây là nền kinh tế chủ lực của bang và cái số lượng lao động trực tiếp cũng như gián tiếp trong ngành này là cao nhất. Ngoài việc có nhiều cảnh đẹp ở đây thì mức độ đầu tư cũng như là cơ sở xây dựng cho cơ sở hạ tầng trong ngành này cũng đang diễn ra rất là sôi nổi tại Hobart, Launceston, làm cho nhu cầu lao động sẽ tăng cao hơn. Gần đây thì ngày càng có nhiều sinh viên Việt Nam theo học ngành khách sạn tại Úc, và cái xu hướng tương tự ở Tasmania khi mà số lượng đăng ký theo học tăng gấp 3 lần so với những năm trước. Hơn nữa thì cũng có nhiều cơ hội cho sinh viên sau khi tốt nghiệp không chỉ tìm được việc làm trong ngành mà còn cơ hội làm việc và ở lại lâu dài ở Úc hoặc là Tasmania. Ngành bếp thì cũng có nhiều nhu cầu, đặc biệt khi mà càng có nhiều khách du lịch đến Tasmania thì cái nhu cầu các bạn sinh viên hoặc là người làm việc từ các nước khác đa văn hóa thì càng trở nên cao hơn nhiều. Các bạn sẽ thấy ở các nhà hàng châu Á, ngay cả Việt Nam cũng như là ngày càng nhiều ở đây. Ngoài ra thì các bạn nếu mà thích học nghề kỹ sư hoặc tin học thì cũng là ngành tiềm năng ở Tasmania. Khi mà nền kinh tế của bang phát triển thì cái nhu cầu mà xây dựng cơ sở hạ tầng, doanh nghiệp phát triển thì các nhu cầu về ngành nghề này cũng sẽ tăng hơn, nhanh hơn các ngành khác. Và sau đây chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu về bậc đại học và sau đại học. Ở bang Tasmania của chúng ta thì có một cái trường đại học là trường đại học Tasmania, hay chúng ta hay biết tới là UTAST, là cái trường đại học thuộc top 2% các trường đại học trên thế giới. Vậy thì du học ở bậc đại học nó sẽ như thế nào? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu thêm ngay sau đây nha các bạn. Tasmania is a place unlike any other. At the University of Tasmania, you can study outstanding courses in one of the world's most extraordinary locations. Our courses allow you to explore nature and access adventure while you study through fieldwork and hands-on learning experiences that take you underwater, overseas, and across our incredible island. We have 3 main campuses around Tasmania and a campus in Sydney. We have amazing opportunities to study abroad and see the world while you study, with hundreds of exchange partners across the globe. In Tasmania, we foster close connections and we care about people. The last few months have been tough, but we want you to know we'll always have a place for you here at the University of Tasmania, online or in person. We've been working with schools and government to make sure we have a pathway for you however this year turns out. We're a community, so we offer community support, including academic help, free counselling, and the Rio Winner Centre for Indigenous students.
At uni, join a club or society and learn how to scuba dive with the University Dive Club, bond over group bushwalks or anime, or join a social justice club. You can study online at the University of Tasmania from wherever you are and be inspired, informed, and supported by the best of Tasmania. Choose from over 100 online courses, including short courses. We have more than 900 scholarships and awards, including relocation bursaries. On campus, we have more than 100 quality courses across 18 disciplines, allowing you to pursue your passion. In agriculture, learn from the masters in the state that produces some of the world's finest food, wine and seafood. Complete your degree in just 2 years through our business, nursing or paramedicine accelerated bachelor degree courses. Study marine and Antarctic science to contribute to the global climate change conversation. In environment and wilderness studies, learn about conservation and ecotourism at the epicentre of the ecological protection movement in the only course of its kind in Australia. Exercise science gives students the opportunity to work with Hawthorn and North Melbourne football clubs, Tasmanian Institute of Sport, and stand out in a smaller field of students. Study music and performing arts at the Hedberg. Our brand new performing arts precinct is a $110 million learning space and state-of-the-art rehearsing, performing and recording facilities. There are plenty of work experience opportunities with internationally acclaimed festivals, the Tasmanian Symphony Orchestra, and visiting artists. By studying architecture and design, you can be inspired by World Heritage landscapes with a focus on environmental and social sustainability. Work alongside pioneers in design at events such as Monofoma, Dark Mofo, and Junction Arts Festival. Our media school is the first of its kind in Australia and is housed inside the media's beating heart in Hobart City. Being collocated with a major news company gives you unprecedented access to journalists. The Australian Maritime College is the only of its kind in Australia, with access to the Southern Hemisphere's most advanced maritime research and learning facilities. And these are just some of the exciting and distinctive areas of study. We're here to help. If you have any questions or need help applying, our friendly staff are waiting for a chat. You can call, email or live chat with us. Head to utas.edu.au/inquire to ask us anything. Applying to the University of Tasmania is easy and free. You can apply directly through our website. Go to utas.edu.au/admissions to start your journey in a place unlike any other. Tiếp theo đây, phần thứ tư cũng là phần cuối cùng của chương trình hội thảo ngày hôm nay. Mời các bạn sẽ nghe về những hỗ trợ từ chính phủ bang dành cho sinh viên quốc tế theo học tại bang Tasmania. Nhưng mà trước hết thì chúng ta hãy cùng gặp gỡ là các bạn sinh viên Việt Nam đang học tập và làm việc tại Tasmania, cũng như là các bạn mà có được một cái công việc rất là tốt tại bang. Thế thì các bạn đều rất là năng nổ, tích cực trong cái việc học tập cũng như là tìm kiếm việc làm, cũng như là trong chính cái công việc của các bạn ở đây. Thế thì và những cái chia sẻ này chính là những cái trải nghiệm từ chính các bạn. Chúng ta cùng theo dõi nha. The reason I choose to study Tasmania because in Tasmania it has University of Tasmania and also task type. I believe the quality of the certificate is important. It was a lovely coincidence. I got introduced to UTAS before, and I knew about their scholarship program. I want to learn more practical experience, and that's what I gained from task type. And also UTAS offer a very good scholarship for international students. So I choose to study in Tasmania because I want to get a real Australian experience. TASTAFE offer full-time training with more than 70% of practical classes. The reason I choose to study engineering because engineering is a really good course, and also I love math, science, and physics. I've always wanted to do something related to the ocean, and especially Antarctica. Oh, it's my dream to go to Antarctica one day. So I chose marine and Antarctic science at UTAS. I choose studying community services at TASTAF because during the pandemic, I witnessed a lot of people need help and support from the community. I must say that marketing is a very exciting field because you got a chance to experience new things every day. You got a chance to be creative.
you got a chance to challenge yourself a bit every day? I love to help people around me, and I also want to contribute to the community as well. So that's the main reason I chose like social work to study. So my very first reason why I chose TASTEP is because I believe in its reputation. I know that it's the largest training provider in Tasmania. You type in a lot of opportunities for students to do student roles, and you get paid for that. And I found that roles on Career Connect, which is a UTAS website for students to hunt down some jobs. The reason that I can land my current job because I used to work as a project engineer during the time I at the university, and also my internship. That I already got the experience of engineering perspective before. I'm working as a chef now. I used to send my CV to a lot of restaurants. Then I decide to build my relationship through the volunteer or the association activities to get the better references. So I'm quite lucky because I get it from the recommendations from my teachers. She advised me to take another course from my current company, and after I passed some interview round, I can successfully secure the position. My advice for future students is that you have to trust yourself, be confident, and be yourself. In my opinion, choosing to study in a foreign country is always challenging, but don't be afraid about the difficulties because it helps you realize your potential. Be brave, be confident. No one will judge you. Just don't be afraid. Get yourself out there and connect to the people. Và thưa quý vị và các bạn, về phía Study Tasmania cũng như là chính phủ bang Tasmania cũng có rất là nhiều các hoạt động hỗ trợ sinh viên quốc tế khi mà theo học làm tại bang. Thì chúng ta hãy cùng nhau tiếp tục với cô Hagrid. Cô sẽ chia sẻ chúng ta những cái hỗ trợ nào mà chính phủ bang Tasmania dành cho sinh viên quốc tế. Xin mời cô. We are really excited that a lot of international students choose Tasmania as their destination, and we understand being an international student, it's not easy. When you move to a different city or a different country, there's lots of challenges. You're homesick, you're not sure what you want to do. Some students want part-time jobs. Some students are looking for their career prospect. So what we at Study Tasmania do is try to find gaps in services that are existing in Tasmania and try to fill those gaps. Some of the programs or initiatives that we have come up with have included employability type initiatives. This includes working with our local migrant resource centre to come up with career coaching modules so that you understand the Tasmania landscape and how to apply for a job here. A lot of students from overseas, for example, like to put their photo on their resume. In Australia, that's not needed. So just minor things like that to help people navigate the initial part of their employment journey. We also run well-being webinars, especially the last 2 years have been particularly difficult, and students have found that some of these webinars have really helped them build their confidence during this time. Another really important initiative that we have is our free hospitality courses that we offer for students. So a lot of students that come here don't have much experience but are looking for part-time jobs to build connection, to gain confidence, make a bit of pocket money. So we actually provide free hospitality training monthly, both in Launceston and Hobart, that students can sign up to and learn how to make coffee, learn how to make beverages, learn how to work in a restaurant, just basic skills to get students a bit more confident and something to get them into the door in our tourism and hospitality sector, where a lot of our students work during their studies. So these are just some support activities that we do. We also have a student ambassador program. So we have 14 student ambassadors statewide, and a lot of them provide support to their peers. There's an app that we use called the Study Tasmania app. It's called Study Tasmania Connect, and students can actually already
get in touch with some of our student ambassadors and talk about the lifestyle here in Tasmania. So these are some of the things we do, but don't forget that our providers provide more tailored support to their individual student as well, including airport pickups, finding them housing, being very, very hands-on to make sure that they're well settled here. Vâng, có rất nhiều bạn sinh viên du học có việc làm tốt ngay sau khi ra trường. Hơn thế nữa, còn có rất nhiều bạn đã được ban bảo lãnh và làm việc lâu dài tại đây. Vậy đâu là lời khuyên cho các bạn sinh viên quốc tế ở bang Tasmania? Ngay sau đây, xin mời các bạn lắng nghe cô Harriet chia sẻ nếu như chúng ta có công thức chung nào cho việc này hay không ạ? What is the winning formula to be successful in Tasmania? It's different for everybody, but I was a former international student who came to Tasmania, and I hope that I'm somehow winning a bit. And the formula that I applied when I was here is that to make sure you build community connections quite early on, not just with your own community, but with the Tasmanian local community as well. Tasmania works hugely on networks, so a lot of people who have lived here their whole life knows almost everybody, and I was very fortunate that while I was studying, a group of local girls just adopted me into their group. And through that, I had a lot of opportunities that were afforded to me, including my first internship here as a law student. One of my friends, her father owned the law firm, so I got my first internship through that opportunity. So building connections and local connection is really, really important. Second thing to note, Tasmania is going to be different from where you're from, whether you're from Ho Chi Minh, Hanoi, any other part of Vietnam or elsewhere. Tasmania is going to be different. It's going to be cooler. It's going to, you're going to have different kind of people here. The food's going to be different. It's going to be different. Just know that you will feel homesick and you'll feel a bit lonely at times while you're trying to figure out your way. But keep an open mind. And what I always tell people is that when you come to somewhere like Tasmania, your makeup is unique. So, for example, if you're if you're a Vietnamese student who did this and studied this and speak that and had this experience, because Tasmania is smaller, your experience is quite unique to you. And I always suggest to people to really embrace their difference as a uniqueness. So don't be like, oh, I'm a bit different. Maybe people don't want to talk to me. It's not like that. People love Vietnamese people. They love Vietnamese food. You just need to be a bit brave and approach people and break down a bit of that initial barrier. And then after that, you're just on a winning run. So yeah, just be open-minded and make connections early on. That would be my winning formula. Thưa các bạn, thì Tuyết Minh và Xuân Bách thì hy vọng là buổi hội thảo ngày hôm nay đã cung cấp cho các bạn những cái thông tin thực sự hữu ích để các bạn chọn bang Tasmania cho cái kế hoạch du học của mình. Và để khép lại cái chương trình ngày hôm nay thì chúng ta hãy cùng nhau gặp lại hai khách mời, đó là anh Hàm Lê và cô Harriet nha. So thank you everyone for listening to me and listening to my colleagues that are on this call with me. We're very excited that we're actually going to be in Vietnam in October on a trade mission with our premier, visiting your beautiful country, and can't wait to enjoy some of the Vietnamese cuisine that we hear a lot about. But thank you so much for giving us this opportunity to present today. If you have any questions, please reach out to our website, studytasmania.tas.gov.au, and all the best with your studies wherever you choose to go. Thank you. Xin cảm ơn các anh chị phụ huynh và các bạn học sinh đã lắng nghe buổi trao đổi ngày hôm nay, và mình rất vui được chào đón các bạn học sinh Việt Nam tại Tasmania. Em trân trọng cảm ơn tất cả các quý phụ huynh và các bạn đã tham gia hội thảo ngày hôm nay, và mong rằng có thể hẹn gặp lại các bạn một ngày không xa tại bang Tasmania xinh đẹp của chúng mình. Chào các bạn.